Hello students, in this class we'll see the proforma for computation of short-term capital gain and proforma for computation of long-term capital gain. So this is one of the important question in your examination. Okay, so concentrate. So first of all, what is the transfer of capital asset? Capital gain arises bothly when there is a transfer of capital asset if the capital asset is not transferred, there will be not any profit gain. Capital gain arises bothly when there is a transfer of capital asset. If capital asset is not transferred, there will not be any profit or gain. Okay, transfer ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಗೇನ್ ಆದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಸೊ ಯಾವ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್? ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ flow of good from one place to another place. So from buyer to seller. So that is the transfer, means that is the sale of capital asset. ಸೇಲ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಗೇನ್ ಆದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೇನ್ ಆದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎನಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. Third one, compulsory acquisition of capital asset yet any law. Fourth one, the maturity redemption of zero coupon bond. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೂಪನ್ ಬಾಂಡಿಗೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆದಾಗ, ಕೂಪನ್ ಬಾಂಡ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಕನ್ವರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಟು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, proforma for computation of short-term capital gain. Next there will be the proforma for computation of long-term capital gain. So proforma for computation of short-term capital gain. Particulars: amount, value of consideration received less transfer expenses. So ಲೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ COA ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ COI. ಸೊ ಇದೆರಡು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆರಡು ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ಕಾಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಲೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್, total less exemption under section 54B, 54D, 54G and 54GA. Next we'll get the taxable short-term capital gain or loss. Easy. Next, proforma for computation of long-term capital gain. It is same. Okay, value of consideration received less transfer expenses, less indexed cost of acquisition, less indexed cost of improvement, less exemption under section 54B, under section 54D, under section 54E, 54EC, 54F, 54GA and 54GB. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ವಿ ಟೋಟಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆರ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಫಾರ್ ಕಾಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆರಡು ನಾವು ಫಸ್ಟೇ ಕಾಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್? ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್?
ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಕ್ವೈರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಬೇರ್ಸ್ to the cost of acquisition of the same proportion of a cost inflation index of the year in which the asset is transferred and was to the cost inflation index for the first year in which the asset was held by assessee. Okay, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗೆ So here you see the government have notified the following cost inflation index. So these are the rate of cost inflation index. So ಈ cost inflation indexನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ while using these formulas. So what is indexed cost of acquisition? Indexed cost of acquisitionನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ indexed cost of improvementನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? So first one, indexed cost of acquisition. So the formula is cost of acquisition into cost inflation index of the year in which asset was sold. Cost of acquisition ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು ಬರಿತೀವಿ, ಇಂಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಅಸೆಟ್ ವಾಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 2001 or 2002 ಅಲ್ಲಿ 100, 2002 to 2003 105, 2003 to 2004 109. ಸೊ ಈ ಥರ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಇಂಟು cost inflation index of the year in which asset was sold divided by cost inflation index of the asset first year of the asset purchased. Cost inflation index of the asset 1 year of asset purchased. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಇದೆ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟು ಇದೆ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಅಸೆಟ್ ವಾಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ divided by cost inflation index in which improvement of the asset was held. Okay, so this is the formula for calculation of indexed cost of acquisition and indexed cost of improvement. Note, the expenditure incurred for improvement on the prior 1/4/2001 should not be deducted. 1/4/2001ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಒಂದಿನ ಕ್ವೆಶನ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, 2 or 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಾಲ್ವೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ 2 or 3 ಟೈಮ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, PDF ನೋಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ PDF ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಯಾವ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟು ಇದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಂದ, ಯಾವುದು? ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 54 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೆಬಲ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೆಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 54B ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೆಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಟೆನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. Fifth one, capital asset transferred by long-term capital gain invested in units of specific funds. So these are all some of the exempted taxes. Okay. So first one, there was under section 54, transfer of residential house property not taxable in capital gain, transfer of agricultural land not taxable, compulsory acquisition of land and building not taxable, transfer of long term capital asset invested in certain bonds not taxable, capital asset transfer of long term capital gain invested in units of specific fund is also not taxable. So this is the proforma for computation of capital gain, long term capital gain, short term capital gain. So why are we computing this? So capital gain, income from capital gain ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ನ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫರ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಆ ಅಸೆಟ್ನ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಆ್ಯಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಗೇನ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ short term capital gain and computation of long term capital gain. So this is the computation of capital gain. So it computation ಆದಮೇಲೆ we'll get to know the long term, we'll get to know the taxable amount of capital gain. Okay, so next class we'll solve one problem. After solving one problem, you will get an idea of what is short term and long term capital gains. Thank you.